Assalamu alaikum jama'a, barkanku da sake dawowa sabon bidiyo na. A bidiyon yau insha Allahu zan nuna muku makeup ɗin da na yi lokacin birthday ɗina, wato 24th November kenan. Sai da na gama recording gaba ɗaya na zo editing, sai na ga wasu files ɗin sun yi corrupting. Dama kwanaki na gaya muku ina samun issues da memory card ɗina, to ban saka kwalliyar complete ba, amma da abin da ya kamata a ce kun gani na nuna shi, sannan kuma na nuna hotuna a ƙarshen wannan bidiyo yadda za ku ga makeup ɗin bayan an gama. Face wipes na ɗauko na goge fuskata na tabbatar ya bushe, sannan na fesa hydrating mist kamar yadda na saba yi a koda yaushe, na tabbatar cewa fuskata is hydrated. Tun da lokacin sanyi ne, dole ya kamata ki ba fuskarki wannan base ɗin da foundation ɗinki zai zauna, sannan kuma ba zai dinga wannan tsatsagewar ba. Na ga muku ni skin prep ina na zafi ne, sannan kuma za ku iya yin shi lokacin sanyi, but ina ƙara quantity ɗin abubuwan skin prep ina idan lokacin sanyi ne. Ga moisturizer ta nan ta MS Matic, ina shafa da Lux brush ina na lemon, ina shashafa a duka fuskata da ƙasan idona saboda in tabbatar cewa fuskata ta samu wannan base ɗin da foundation ina zai zauna ya daɗe. To sai na ɗauko setting powder ita ta wannan ta Sasha nake shafawa a duka fuskata da beauty blender ita ta Vicabel, saboda mai makeup in ina son ya daɗe ya kai min haddare. Sai AOA foundation ɗina da ta farare da ta baƙaƙe na yi mixing ɗinta, gashi nan ina ta ƙoƙarin gano kalar da za ta hau da skin ɗina kafin in je in shafa a gaba ɗaya fuskata. Dalilin da yasa na sa setting powder a gaba ɗaya fuskata saboda ina son makeup in ya daɗe min sosai haddare, sai na zo kwanciya zan cire shi. To gashi nan na yi amfani da kabuki brush ina na Zayova, ina blending ɗin foundation ɗin. Za ku ga foundation ɗin is like a bit darker than skin ɗina saboda na saka powder, shi yasa skin ɗina ya ɗan ƙara haske, amma wannan shade ɗin shi ne nawa. Ga concealer ta nan ta Divine Gold da ta Nuban Beauty, da mai ɗan haske da mai ɗan duhu na ina amfani da su ina highlight. Mai hasken ita ce a ciki, mai duhun kuma ita ce daga ɗan waje-waje. Sai Spice concealer palette ina na ɗauko ina blend, na ɗan shafa shi a jikin brush ina kamar yadda nake gaya muku kullum ya zama na cewa akwai product a jikin tool ɗinku kafin ku yi blending. Gashi nan ina blending, ina tabbatarwa concealer ta zauna sosai, ba ta yi min dabbara ba. Mutane da yawa kuna min magana akan cewa in kuna da irin wannan Spice concealer palette ɗin, wato cream concealer kenan, yana muku dabbara ko ba kwa samun abin da kuke so. Insha Allah shi ma zan yi video akai don nuna muku yadda ake amfani da shi, amma gaskiya in ba wai iya blending kika sosai ba lallai ki iya amfani da ita. Sai na ɗau darker shade ɗin concealer ciki wanda ake contour da ita, na ɗauko nake contouring fuskata. Kun san ban cika yin contouring ba, amma wannan makeup ɗin tunda ina son ya fito sosai, zan yi duk abin da ya dace da duk abubuwan da ya kamata, wanda shi ma insha Allah zan muku beginner friendly da na amateur, wato wanda suke koya yanzu suke tasowa da kuma wanda suka ɗan iya suna so su ɗan ƙware. Professional class kuma gaskiya zai zama na sai kin zo guri na kin ɗan biya tukunna za a koya miki, saboda wasu abubuwan dole sai ka zo face to face za a iya koya maka. To ga jambaki na nan na Beyond Beauty orange, a shade ɗin orange, gashi nan na sa shi a matsayin blush. Ina wannan sculpting fuskata da shi saboda ina son makeup ɗin ya fito sosai ya zama pronounced. Duk wanda yake son makeup product zai iya mun magana, shi yasa nake sa number na a ƙarshen bidiyo ɗin nan. Duk wanda yake son makeup product zai iya mun magana ta WhatsApp, in ya so sai ya ji kuɗin sai a kawo mishi idan kuna so. To na ƙara Spice concealer palette ina mai ɗan haske a ƙasan idona saboda ina son ƙasan idona ya fito sosai. Sai na sa Zaron Sculpt with highlight powder ɗina, na yi setting ɗin wannan ɗin, na yi setting ɗin concealer saboda kai ya bana creases. Sai Sasha setting powder ita nake setting ɗin ƙasan idona. Za ku ga yawanci ban cika baking ba sai ma na gama zana gira, saboda idan na yi baking kafin in zana gira yana tattarewa sometimes ƙasan idan sai mutum ya zama kamar tsoho. To ina ba da shawarar idan za ki baking ki bari sai kin gama zana gira, ya rage eyeshadow kaɗai za ki tukunna sai ki baking. Gashi nan na ɗauko sculpt ina sharpening ɗin hanci na da shi, ina contouring hanci na bayan na je na saka Sasha setting powder a duk wuraren da ya kamata a ce na yi setting ɗin concealer ta. Za ku ga daga inda nake ɗauko nose contour ɗina daga farkon gira ta zuwa ƙasan hanci na, sai na sa setting powder a gaba ɗaya fuskata saboda ta rage min ɗan kaɗan ɗin maiƙon da yake jikin wannan foundation ɗin, saboda sanyi ne ma foundations ɗin duk sun ɗan daddaskare, amma ba za ka rasa maiƙo a tattare da su ba. So gashi nan ina setting
da setting powder kafin in je in sa face powder. Sai na ɗauko Huda Beauty Naughty palette ɗina, gashi nan zan yi wannan da shi, zan ɗan ƙara a gefen fuskata saboda na gaya muku ina son ya zama min kaman orange blush ba wai pink ba, because yanzu an fi amfani da orange blush wanda ake ce ma cheek glaze. To ni ba ni da cheek glaze ɗin, so idan baki da shi zaki iya substituting ki sa cream jam baki orange, sannan ki ɗauko eyeshadow ɗinki orange ki sa, duk zai miki. Sai sculptures ina na ɗauko nake contouring gefen fuskata, ga setting powder ɗita nan ina abin da ake cewa reverse contour saboda shape ɗin fuskan ya fita sosai. Sai kin yi daidai da daidai, kada ɗaya ya sama ɗaya ya ƙasa. Ga na hanci na nan ma shi ma ina wannan ina sharpening contour ɗin hanci na. Sai nake ɗan ƙara ɗauko setting powder nake ƙara setting ɗin ƙasan ido na saboda in tabbatar cewa ƙasan ido na bai samu wata matsala ba. Na yi keeping ɗin shi in place saboda in dai ƙasan ido ya samu matsala to kusan komai na makeup ɗinki ya samu matsala. To gashi nan na gama zana gira off camera, bayan nan sai nake blending saman ido na, zan yi eyeshadow. So daga nan ne inda zan tsaya muku, kun ga dai yanda ake yin skin prep, yanda zaki tsayar da makeup ya daɗe lokacin sanyi, sannan kuma ki bi procedures ɗin su abinda ake ce ma cheek glaze kenan, ki fitar da shi ya zama kamar me zan ce, kamar blush ɗinki. To kar ku damu, ina rawa, an samu waka assistant ina ta samu waka, mun fara celebrating birthday din. To zan nuna muku pictures ɗin kwalliyar bayan na gama, tun da na yi losing footage in video ɗin. Kuma haƙuri, ni kaina ban ji daɗi ba, kuma makeup ɗin bayan an gama yayi kyau sosai saboda gaskiya na ma daɗe ban yi wa kaina makeup da yayi kyau wannan ba, wanda dai nake recording a nutse ba wai wanda kawai yi nayi ba recording nake ba. So wannan Nuban Beauty palette ne, da shi nake transition sometimes kuma ina amfani da contour powder. Ya danganta, ba lallai sai kina da abin da nake da shi ba. In kina da abin da zaki iya substituting ya baki abin da kike so, zaki iya amfani da shi, ba lallai sai dole abin da ne amfani da shi ba. Don haka mu haɗa video na gaba yanzu insha Allah zan samu bayan an gama. Na gode. Sannan kada ku manta ku danna subscribe, like, sannan ku yi comment don ku gaya min abubuwan da kuke son koya a channel ɗin nan. Ina matuƙar godiya da support ɗin da kuke bani da addu'o'i a koda yaushe. Don haka mu haɗa